Alright guys, good morning. I take this one. This is the first time I catch into the guys in the morning, 7:30. Yan, natin kahapon. Fishing kami guys. Click the boy. Shout out to the Golden Green. Golden Green Adventure. Yan. Buwan yun guys. Ano mga ayos na guys. Ang si Mr. P. Good morning everybody. Let's start. Another one. Ay. Okay guys. Ito natin guys. Yeah. Yes, sir. This. Ooh. Alright. Yeah. Ulit. It's not a good size. It's okay already. Alright. Contents natin guys. Yeah. Alright. Contents lang. Okay, so. Alright guys. Habang kumakat sila, try natin. Saan yun guys? Hindi ko nakita. Ayun. Punta si mama. Mama. Yan guys, oh. Yun, mama ulit guys. Yun. Nakabad na yan guys, ha. Nakatatlo na agad tayo guys, oh. Ilang. Bago mag-alas 8 yan, 5 na yan. Okay, so another one. Yeah, maputi again guys. Yun, fisherman dun guys, oh. Yung sa atin, ito lang sa dulo lang guys. Ha? Kaya dalhin natin dun, pang-apat na yata to guys. Ha? Okay. Ay guys, so mayroon tayo. May pangilan yan. 4 na nga guys. Lipat tayo guys. Guys, oh. Diyan yun. Malaki-laki ito guys. Yung weather dito guys, pangit. Yun. Ay, maputi ulit guys. Mama ulit guys. Yan na. Kuha ulit tayo guys. Pang-5 na. At least mayroon. Guys, galing tayo sa San Antonio. Nawan naman tayo sa kaibigan natin guys. Umulan. Kaya inatid ko lang guys. Diyan sa World Resort Barracks. Kaya duman muna ako dito guys sa Pantalan. Coastal Rining guys. Oh, may fisherman pa dito guys. Hotel Lago to guys eh. Parang sinato naman to. Hindi. Eh, dito tayo guys. Tingnan natin kung anong activities ng mga ano dito. Kasi mamaya kung magandang panahon, maligo sana ako guys. Ayun, oh. Umuulan eh. Maligo sana ako. Kaso lang hindi pa ako guys nakakain guys. Kaya baka maming hapon na lang tayo
Kasi palutan niya yan guys eh. Yun. Happy Sunday lang ngayon guys. Yun. Gusto ko maligo guys. Pagdagan tayo dito. No? Okay, it's good time to go home. At least nakahuli pa rin tayo. Kaya paano? Nag-check lang tayo dito sa sa tulayan. Pero doon tayo mamaya mag-fishing guys. So, doon, kasi wala na tulay guys. So, no, wala naman nag-tulay guys. Kaya open naman tayo mag-fishing ng Malakapas. Kung ano makuli natin itong banda sa may spot natin doon guys. So, alright, this is it guys. So only from the San Antonio guys, I drop my friend the barak of the Old Resort, and then I pass by there in there the Pantalan, and I check the atulay. Nobody now fishing atulay guys. Look, nobody fishing atulay. Kaya nga yun guys, umulan, right? Kaya uwi na lang muna tayo, kakain bago mamimaya. Baka mag-swimming tayo guys, tapos mag-fishing ulit tayo. Alright, at least meron tayong activities sa linggo na ito. Okay guys, I love you guys, and see you soon again guys. Alright, okay. Yun, wala talaga sasakyan dun sa mga mayroon. Videoan mo natin papunta dun guys, kung ano mga activities dito. Si Pokso guys, Pokso. Tsaka si Tuni. Yun o, si Pokso. Alright, good morning. Shout out Pokso. Bye guys.